All of you able to get my screen? Yes, sir. Okay, fine. What we have covered in last lecture, I guess we have discussed about the data types. Am I right? What we have discussed in last lecture, we have covered different data types and its syntax and all that. Am I right? Yes, sir. Okay, fine. Now we will start with the next unit, that is next point, operators. Right? Now all of you have studied any any statement, any statement that must have object types, that must have what you can say data types, that must have operators, and that must have operands. Right? So object types we have studied, data types we have studied. Now we are going to study the operators and operands, because operators job is to perform the required mathematical or maybe logical or any defined operation on the operands. So for that purpose we have to understand the operators as well as operands. So in case of VHDL, there are actually 6 classes of operators that are present. Right? Now you can able to see on the screen. So these are the typical 6 classes that are present, 6 classes of operators that are present in the VHDL language. So which are those? There is a logical operator, right? Then there is a relational operator, there is a concatenation operator, again arithmetic operator, then second class of arithmetic operator, and the last sixth one is also third class of arithmetic operator. And also its precedence is from top to bottom, right? Its precedence is also from top to bottom, means the bottom one has the highest precedence and the top one or the top operators has the lowest precedence, right? Bottom operators or the bottom class operator has the highest precedence and the top class operator has the lowest precedence, and the precedence increases or precedence exceeds accordingly from top to bottom. That means top has a less precedence, or you can say lowest precedence, and the bottom operator class has the highest precedence. Now these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6. So these are the total 6 types or 6 classes are operator which are present in a VHDL language. Now you can see here are the same class we have mentioned. Arithmetic operator here is also arithmetic operator. But now what is difference between these 2 classes? Now in this class operand is numeric value, and in this class operand is of same type or maybe of integer type. So depending upon the operands also, these 2 classes are further divided. Now again the last class, this class number 6 has also given the name as a arithmetic operator. But what is difference between now this class of arithmetic operator and the last class of arithmetic operator? It's categorized again depending upon the operands. Now in above class, you can see integer is an operand. Now in this class, it is integer, exponential and numerical, as well as of that may be of same value. That means these classes are formed based on the which type of operands that operator uses, or which type of operands that operator will able to perform the operation. म्हणजे ऑपरंड म्हणजे काय? ऍड इज अ ऑपरंड, बट ए अँड बी इज अ ऑपरंड. कुणाचं ऍड करायचंय, कुणाला ऍड करायचंय? ए आणि बी ला ऍड करायचंय. म्हणजे ऍड हा काय झाला? ऑपरेटर. आणि आपण जे पुढे न्यूमरिक व्हॅल्यू किंवा जे व्हेरिएबल स्पेसिफाय करतो ते काय झालं? ऑपरंड. अँड ए किंवा ए अँड बी ह्याच्यामध्ये अँड जो आहे तो ऑपरेटर झाला. अँड ऑपरेशन करायचंय, मान्य. पण कशाचं करायचंय?
कुठल्या दोन व्हॅल्यूचं अँड ऑपरेशन करायचं ते झालं ऑपरंड. सो हॅव यू क्लिअर अबाउट द डिफरन्स बिटवीन ऑपरेटर अँड ऑपरंड? ऑपरंड म्हणजे की इनपुटेड व्हॅल्यू किंवा ज्याच्यावर ती क्रिया करायची आहे ते झालं ऑपरंड, आणि जी क्रिया करायची आहे ते झालं ऑपरेटर. क्रिया काय करायची आहे? अँड, लॉजिकल अँड करायचंय. कशाचं करायचंय? ए आणि बीचं, म्हणजे ए आणि बी ऑपरंड्स, आणि ऑपरेटर अँड. सिमिलरली इन केस ऑफ ऍडिशन, ऍड ए बी मीन्स ऍड इज अ ऑपरेटर, ऍडिशन करायची, पण कशावर करायची किंवा कुणाची ऍडिशन करायची? ए आणि बी ची ऍडिशन करायची, त्यामुळे ए आणि बी हे ऑपरंड्स झाले. क्लिअर विथ दिस? नाउ we will discuss the first type of operator, that is logical operators. Okay, now as the name indicates, in logical operators, what are the different types of logical operators that you can consider? And, or, NAND, NOR, right? XOR. Every logical gate can be considered as a logical operators, right? So these are the basic logical operations that we can perform on different operands: and, or, NAND, NOR, XOR, NOT, right? So any this operator that comes under the category of logical operators. Now you can look at the example mentioned in the current slide. Signal a comma b, its data type we have defined bit underscore vector. Then signal a d e f g, its data type is bit, and now a will get value of b ANDed with c, right? B ANDed with c means here AND is what? Logical operator, and b and c are the operands. B and c are the operand. Similarly, consider the last example. D will get value of e. E XOR with f ANDed c XOR with g. In this case, XOR and again XOR, these are the logical operators, and this E F C G, these all are the operands. म्हणजे जी क्रिया करायची आहे ते म्हणजे ऑपरेटर, आणि ज्याच्यावर ती क्रिया करायची आहे ते म्हणजे ऑपरंड्स. I hope you have through with this. Okay, now next type of operator that we will discuss is relational operators. Now what do you mean by these relational operators? Now this relational operators gives a result of Boolean type. That means operand must be the same type and length. Operand must be the same type and again of same length. Now you can see the following example for this relational operator. First we have declared the signals, and now C will get value of B, will get value of A. That means C, B and A are related with each other. C, B and A are related with each other, and that's why this type of means simply we are showing the relation between the C, B and A. Means C will get value of B, that means there is a relation between C and B, and B will get value of A, that means there is a relation between A and B. Now in turns, whatever the value of A, the finally will allocate to the C, that means there is a relation between C, B and A. These type of representation or these type of operators can be known as relational operators, right? Okay, now we will discuss the next type, that is adding operators. So this type of operator comes under the arithmetic operator section. Now again, adding operators include the plus, that means addition of two numbers or addition of two integers, right? Or addition of any bit value, then subtraction, then and. Its concatenation operator is AND operation. Concatenation operator is AND operators. That means whenever you will find the sign AND, that indicates it's a concatenation operator, right? Now it builds a register array by combining the operands. This concatenation operator, what is purpose of using the concatenation operator? That can able to build, right, or that can able to build a register of array by combining different operands, right? When to use this concatenation operator?
to build a register of array. To build a register of array. For that purpose, you have to use concatenation operator, right? And unsigned numbers can be operated with both integer as well as bit vectors. So this is what we can say important point that you have to remember. Now you can see the example of same. Again, we have defined the signals, and these are the logic equation. Z will get x plus y plus z. That means z will get final value after adding x, y, and z. Here plus sign is nothing but adding operator, and x, y, z these are the operands. समजलंय? म्हणजे जी क्रिया करायची असते ते ऑपरेटर. काय क्रिया करायची? ऍडिशनची. त्यामुळे हे ऍडिशन साइन म्हणजे काय? ऑपरेटर. कुणाचं ऍडिशन करायचंय? एक्स, वाय आणि झेडचं ऍडिशन करायचंय. दॅट मीन्स दिस एक्स, वाय अँड झेड दीज आर द ऑपरंड्स. सो आय होप यू हॅव क्लिअर विथ द डिफरन्स बिटवीन ऑपरेटर अँड ऑपरंड्स. So again, this is the one more example that I have mentioned. You can go through it. Okay. Now I have discussed. We have discussed the operators, right? 6 classes of operators are there. Logical. There are actually main 3 classes, but again, depending upon the which type of operand we are using, again we have bifurcated that into a total 6 classes. म्हणजे ऑपरंड काय यूज करतोय त्याच्यावर अजून आपण परत त्याचे टोटल 6 क्लास केलेले आहेत. पण मेन 3 क्लासेस आहेत. कुठकुठले? लॉजिकल, रिलेशनल अँड अरिथमेटिक ऑपरेशन. अँड in arithmetic operation there is one more type, that is concatenation operator. So these are the basic 4 types, but again depending upon the use of operands, use of different operands, we have classified that particular type into further categories, right? So these are the 6 types of operators which are present in the VHDL language. Now as we have discussed, wherever operator is present there should be an operand. So now we will discuss different types of operands that are present in the VHDL language. म्हणजे जिथे जिथे ऑपरेटर आहे तिथे तिथे ऑपरंड सुद्धा पाहिजे. ऑपरेटर, व्हॉट ऑपरेटर टेल्स टू यू? द ऑपरेशन दॅट हॅज टू बी परफॉर्म. कुठलं ऑपरेशन करायचं आहे ते ऑपरेटर सांगणार. पण ते कुणावर करायचं आहे, कुठले व्हेरिएबल्स आहेत, कुठले व्हॉट एव्हर द इनपुट व्हेरिएबल्स और व्हॉट एव्हर द constants or whatever the what we can say the entity that you have declared, म्हणजे कुणावर करायचं आहे हे ऑपरंड्स असतात. जसं मी मगाशी एक्झाम्पल दिलं, ऍड ए अँड बी, म्हणजे ऑपरंड कोण झाला? ऍड. म्हणजे काय करायचं? ऍडिशन करायचे. कुणाची ऍडिशन करायचे? ए आणि बी ची ऍडिशन करायचे. म्हणजे ए आणि बी हे काय झालं? ऑपरंड्स. आणि ऍड हे काय झालं? ऑपरेटर. सिमिलरली मगाशी आपण जे एक्झाम्पल पाहिलं ते ए एक्झॉर बी, बरोबर आहे? ए एक्झॉर बी ऑपरेशन काय करायचं? एक्झॉर ऑपरेशन करायचं. त्यामुळे एक्झॉर हा ऑपरेटर झाला. कुणाचं एक्झॉर ऑपरेशन करायचंय? कुणावर एक्झॉर ऑपरेशन? कुठल्या 2 किंवा 3 व्हॅल्यूचं एक्झॉर ऑपरेशन करायचंय? तर ए आणि बी, म्हणजे ए आणि बी हे काय झाले? ऑपरंड्स. आणि एक्झॉर हे काय झालं? ऑपरेटर. सो यू मस्ट हॅव क्लिअर विथ दिस डिफरन्स. नाउ that operand part we are going to discuss in detail. So in all there are 9 types of operands that are present in a VHDL language. First one is a literals. So again these definitions I have made clear to you. What do you mean by operands? Operator uses the operands to compute its value. जे मी आता सांगितलं, ऑपरेटर uses the operands to compute the value. म्हणजे ऑपरेटर एक्झॉर, बरोबर आहे, हा ऑपरेटर झाला. पण कुणाचं एक्झॉर करणार? तो ए आणि बीचं. त्यामुळे ए आणि बी हे काय झाले? ऑपरंड. म्हणजे ए आणि बी चा वापर करून ऑपरेटर तो एक्झॉर ऑपरेशन करणार आणि इट विल डिस्प्ले द रिझल्ट. ऑपरेटर युजेस द ऑपरंड्स टू कम्प्युट इट्स व्हॅल्यू. म्हणजे जिथं ऑपरेटर आहे तिथं ऑपरंड हा पाहिजेच. नुसतं ऑपरेटर देऊन चालणार नाही. नुसतं मी म्हटलं ऍड चालेल का? नाही चालणार. कुणाचं ऍडिशन करायचं ते पण मेन्शन करावं लागणार का नाही? त्यामुळे ऍड हे ऑपरेटर झालं आणि ज्याचं ऍडिशन करायचं आहे ते झाले ऑपरंड्स. समजलंय का सगळ्यांना इथपर्यंत? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? ऑपरेटर आणि ऑपरंड कशाला म्हणतात कळलंय का? येस सर. फाइन. Okay, now we will discuss the
different types of operands that are present in a VHDL language. First type is the literals. Second, identifiers. Third one, indexed names. Then next, slice names. Then next one is attribute names. Next one, aggregates. Next, qualified expressions. Eighth one is function calls. And the last and ninth one is type conversions. So these are the different types of operands that you can use in VHDL programming. Now we will discuss all of this one by one. Now first we will start with the literals. Again, remember, again, I will just in a brief, we will revise our what we can say, the flow of this unit. कुठनं सुरुवात केली आपण? We have started with the need of EDA tool. I'm just revising from the day one, first lecture. We have first discussed the need of EDA tool. Then EDA tools result is a hardware description language, right? So for the ease of design, we have invented, or rather we can say we have discovered the different EDA tools. Now, after discovery of EDA tools, we have come up with the hardware description language. Now, this hardware description language has two types, Verilog and VHDL. And now, thereafter, we have started our discussion with VHDL language. Verilog, we are going to discuss later on. Now, we have started our discussion with the VHDL language. Now, what we have discussed in that, right? In VHDL language, what we have discussed, we have first started with the basic structure of VHDL language: library, entity, architecture. Now we have discussed the library. Again, in library, we have discussed these two types, packages and configurations. Now we have discussed the entity and its syntax. In entity, again, you have two types, port declaration and generic declaration. So that we have discussed about the entity. Now in architecture part, we have discussed the three styles of modeling: behavioral, data flow and structural. आर्किटेक्चर मध्ये तीन टाइपचे मॉडेलिंग आपण शिकलो. तीन टाइपचे आर्किटेक्चर्स आर प्रेझेंट इन VHDL लँग्वेज. विच आर दोज? बिहेवियरल, डेटा फ्लो अँड स्ट्रक्चरल. नाउ वी हॅव डिस्कस द डेटा ऑब्जेक्ट्स, राईट, इन VHDL लँग्वेज. नाउ वी हॅव डिस्कस द डेटा ऑब्जेक्ट्स. कुठले डेटा ऑब्जेक्ट्स आहेत? डेटा ऑब्जेक्ट्सचे तीन टाइप्स. कुठले? सिग्नल्स, कॉन्स्टंट्स अँड व्हेरिएबल. हे झाले डेटा ऑब्जेक्ट्स. Now we have discussed the data types. Data types आपण शिकलो, बरोबर का नाही? Logic, stdio library, right? There are various data types that we are using in VHDL. Data types शिकलो. Data types झाल्यावर आता आज आपण काय शिकलो? ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स म्हणजे काय हे आपण डिस्कस केलं. आणि आता आपण काय शिकतोय? ऑपरंड्स. आता आपण काय शिकतोय? ऑपरंड्स. म्हणजे आपण काय काय शिकलो? डेटा ऑब्जेक्ट शिकलो, डेटा टाइप शिकलो, ऑपरेटर्स म्हणजे काय ते शिकलो, आणि आता आपण काय डिस्कस करतोय? ऑपरंड्स. ऑपरंड्स वी आर नाउ डिस्कसिंग. सो इन ब्रीफ आय हॅव क्लिअर्ड द ऑल द फ्लो ऑफ आवर युनिट नंबर फर्स्ट. म्हणजे विथ द जर्नी ऑफ EDA टूल, नाउ वी आर डिस्कसिंग द वन ऑफ द HDL language, and that is VHDL, very high speed integrated circuit hardware description language. And second type, that is Verilog, that we are going to discuss later on. Okay. Now come back to our point of discussion, that was the operands. ऑपरेटर आणि ऑपरंड मध्ये काय फरक आहे मी सांगितलं. कुठलीही जी क्रिया करायची आहे ते म्हणजे ऑपरेटर, आणि ज्याच्यावर क्रिया करायची आहे ते म्हणजे ऑपरंड. ऍडिशन, ऍड A and B किंवा ऍड A+B. सो ऍड इज अ ऑपरेटर. ऍडिशन करायचे. कोणाची ऍडिशन करायचे? A आणि B ची. त्यामुळे A आणि B हे ऑपरंड्स. ओके. नाउ वी हॅव स्टार्टेड अवर डिस्कशन विथ द types of operands that are present in the VHDL language. So we have discussed there are 9 types of operands that you can use in a VHDL language. Now the first one is a literals. Okay, now what do you mean by literals? This again, literals are nothing but kind of constants. Literals म्हणजेच काय? Constants. Now this literals has two types. First one is a scalar type, second one is a array type. Now this scalar type can be character, bit, std logic, boolean, real, integer or time.
स्केलार टाइप मध्ये कुठले लिटरल्स येतात? कॅरेक्टर, बिट, स्टँडर्ड लॉजिक, बुलियन टाइप येतो, रिअल व्हॅल्यू येतात, इंटिजर व्हॅल्यू येतात अँड टाइम व्हॅल्यू. So these are the types that are come under the scalar literal types. Now, in case of array type, which are the array literal type, which are the categories that comes under the array literal type? String, bit underscore vector and std underscore logic underscore vector, right? So these are the two types that comes under the लिटरल्स. लिटरल्सचे दोन प्रकार कुठले? स्केलार टाइप आणि अरे टाइप. स्केलार टाइप मध्ये कुठले लिटरल्स येतात? कॅरेक्टर, बीट, एसटीडी स्टँडर्ड लॉजिक, बुलियन, रिअल व्हॅल्यूज, इंटिजर व्हॅल्यूज आणि टाइम व्हॅल्यूज, हे सगळं स्केलार टाइप मध्ये येतं. अरे टाइप मध्ये काय काय येतं? स्ट्रिंग, बिट अंडरस्कोर व्हेक्टर म्हणजे बिट स्ट्रीमची किंवा बिट व्हेक्टरची स्ट्रिंग आणि एसटीडी अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर व्हेक्टर. So these two types are come under the array type or array type literals. Okay, so this is about the first type of operand, that is literal. Now what is second type of literals? That are identifiers. This is the second type of operands that we are going to discuss. पहिला टाइप कुठला ऑपरंडचा? लिटरल्स, ते आपण डिस्कस केलं. आता सेकंड टाइप कुठला ऑपरंडचा? आयडेंटिफायर्स, दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. नाउ व्हॉट डू यू मीन बाय आयडेंटिफायर्स? आयडेंटिफायर्स म्हणजे काय? An identifier is a simple name and it is a name used for a constant, for a variable, for a signal, for an entity, for a port or for a subprogram and for any kind of parameter declaration. Identifiers कुठे कुठे यूज केले जातात? It's a simple name that can be used for a constant, for a variable, for a signal, for an entity, for a port, for a subprogram and for to declare a particular parameter. For these many purposes you can use identifier operands, right? So again this following example you can see, this is about the identifiers. In first example, xyz is equal to x capital Y capital Z is equal to capital X capital Y capital, means see, in a day first I have told you one thing: VHDL is not case sensitive language. VHDL is not case sensitive language. That means all these holds the same meaning. All these holds the same meaning. Either you use capital letters or you use small letters, but all these holds the same meaning. So this is about VHDL language. Now consider this second example, right? This second example. So S3, that means it's array element. Or how many elements are there in array? 3, and it's x3, that means it's a name of array that you have mentioned, and in this you can write the array elements. So these are the what we can say examples of this identifier operand. Now we will discuss the next type of operand, that is indexed names. तिसरा टाइप कुठला आहे ऑपरंडचा? इंडेक्स्ड नेम्स. आता हे इंडेक्स्ड नेम म्हणजे काय असतं? Index name identifies one element of an array object. Index name म्हणजे काय? An index name identify one element of an array object. While discussing the array, we have discussed this index name. बरोबर आहे का नाही? array शिकताना आपण पाहिले का नाही हे index name? The same context is used here. Its syntax is array underscore name and its expression. So this is all about the indexed name operands, where this array name is the name of constant or variable of an array type, and the expression must return a value within the array's indexed range. बरोबर आहे? array name आणि expression म्हणजे काय? That we have discussed here. array name म्हणजे काय? The name of the constant or variable of an that array. त्या array मध्ये जे तुम्ही constant किंवा variable यूज केलेले आहेत त्याचं नाव म्हणजे array name. आणि एक्सप्रेशन म्हणजे काय येणार? एक्सप्रेशन मस्ट रिटर्न अ व्हॅल्यू विदिन द अरेज इंडेक्स रेंज. म्हणजे जी काय तुम्ही अरेची इंडेक्स रेंज स्पेसिफिक केलेली आहे ती व्हॅल्यू एक्सप्रेशन मध्ये येणार, राईट? सो यू कॅन लुक ॲट द एक्झाम्पल, सो यू विल हॅव अ मोर क्लिअर अंडरस्टँडिंग ऑफ दिस. ओके, सो दिस इज अबाउट द इंडेक्स्ड नेम. सो टाइप memory is array 7 down to 0. Now in this case, this memory is a
or this memory is a array name, and 7 down to 0 is equation, or you can say type memory is array 7 down to 0. That means this index range we have specified of integer range 0 to 132. That means this 7 down to 0 is an array of memory, and each element of array is of integer type between the range 0 to 123. समझले? Now you can consider this second example. Variable data underscore array and its expression is memory. So you can go through this example. So you can understand what do you mean by this index name. म्हणजे एवढं सिंपल लक्षात ठेवा, इंडेक्स नेम म्हणजे इट्स आयडेंटिफाईज वन एलिमेंट ऑफ एन अरे ऑब्जेक्ट. अरे साठी हे इंडेक्स नेम ऑपरंड यूज केला जातो. जेव्हा तुम्हाला अरे वापरायचा असतो तुमच्या प्रोग्रामिंग मध्ये, तर त्यासाठी तुम्हाला हा इंडेक्स नेम ऑपरंड लागणार आहे. in very simple language. Okay, now next type is slice names and aliases, right? This is the next type of operands that we are going to discuss. Now what do you mean by slice? Slice name identify a sequence of element of an array object. Slice name काय आयडेंटिफाय करतं? array object मधल्या एलिमेंटचा सिक्वेन्स, right? The direction must be consistent with the direction of the identifiers array. म्हणजे array आणि त्या स्लाइसची डायरेक्शन कन्सिस्टंट पाहिजे, एकच पाहिजे. array आणि त्या स्लाइसची डायरेक्शन एकच पाहिजे, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय aliases? And alias create a new name for all or part of the range of an array object. That means this aliases can be used for a part of a range of an array object, where slice can be used for entire array object. Slice आणि alias मध्ये काय फरक आहे? Slice हे पूर्ण अरे साठी यूज केलं जातं, पण त्या अरेसला तुम्हाला एखादा पार्ट यूज करायचा असेल किंवा पार्ट स्पेसिफाय करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला alias ऑपरंड्स वापरावे लागतात. Now again, these are the examples of these slices and aliases. You can go through it now. Okay, now I hope you have clear with this. Slice means काय? सिक्वेन्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एन अरे ऑब्जेक्ट. स्लाइस ऑपरंड कुठे यूज करायचा? जेव्हा तुम्हाला पूर्ण अरे मधले ऑब्जेक्टचा सिक्वेन्स स्पेसिफाय करायचा असतो. अगेन आय विल रिपीट, स्लाइस ऑपरंड कधी यूज करायचा? जेव्हा तुम्हाला एका पूर्ण अरे मधल्या एलिमेंटचा सिक्वेन्स आयडेंटिफाय करायचा असतो, तेव्हा स्लाइस हा ऑपरंड तिथं वापरायचा. आणि अलाइज ऑपरंड कुठे वापरायचा? जेव्हा तुम्हाला एखाद्या अरे मधला पार्ट किंवा पार्शल रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स किंवा पार्शल ऑब्जेक्ट्स तिथले किंवा पार्शल सिक्वेन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विदिन दॅट अरे जेव्हा तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचा असतो, तेव्हा तुम्ही अलाइज वापरायचं. सो दिस इज बिटवीन द स्लाइस अँड अलाइज. अँड you can go through this example, you can have better understanding. Now next type of operand is attributes, right? Now what do you mean by this attributes operand? And attributes takes a variable or a signal of a given type and return a value. म्हणजे attribute काय करतं? It takes a variable or signal of a given type and return its value. ते कुठलाही व्हेरिएबल किंवा सिग्नलची व्हॅल्यू घेतं आणि ते रिटर्न करतं. सो these are the attributes attributes operand. Now what are the different attribute that are predefined attributes that are used in VHDL language? म्हणजे VHDL मधले predefined attribute कुठले आहेत? लेफ्ट, राईट, हाय, लो, देन रेंज, रिव्हर्स रेंज, लेंथ, राईट. लेफ्ट म्हणजे काय? रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट. राईट म्हणजे काय? दॅट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द राईट मोस्ट एलिमेंट. हाय म्हणजे काय? दॅट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द हायेस्ट एलिमेंट ऑफ अ डेटा टाइप. लो म्हणजे काय? दॅट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ अ लोएस्ट एलिमेंट. रेंज म्हणजे काय? that will consider or that will determines the entire index range. Reverse range म्हणजे काय? that will determine the reversed index range. Index range म्हणजे in a same direction. Reverse range म्हणजे exactly in a opposite direction. Range आणि reverse range is same. Only difference is direction is opposite. Now length. Length म्हणजे काय?
that returns the number of elements of a bit vector. म्हणजे त्या बिट वेक्टर मध्ये किती नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेझेंट हे लेंथ attribute रिटर्न करतं. Now again, these are the examples of these attribute names. So you can see now A1 right returns 0, right? Right म्हणजे आता ते काय करणार? It will return the rightmost element of the array. म्हणजे हा किंवा अरे किंवा हा जो तुम्ही बिट वेक्टर डिफाइन केलेला आहे यामधला राईटमोस्ट बिट ते रिटर्न करणार. सिमिलरली A1 लो म्हणजे काय? हाय ऑर लो. It will return the lowest bit. It will return the lowest bit within that array. It will return the lowest bit within that bit vector or a string of bits that we have defined. So similarly, this range, reverse range, its length. See, length returns is 11. Length म्हणजे काय? Total number of elements. आता 10 down to 0 म्हणजे किती एलिमेंट्स झाले त्याच्यात? 11 bits, right? So that's why it has returned the value as a 11. So this is all about the attribute names. Then we will discuss the next type of operand, that is aggregates. Now what do you mean by this aggregate? An aggregate can be used to assign a value to an object of a array type or record types. बरोबर आहे. आपण डेटा टाइप्स मध्ये शिकलो. Array types is a one data type that is used in VHDL language, and record is also kind of data types that is used in a VHDL language. मग हे aggregates चा रोल काय आहे? तर aggregates can be used to assign values to an object of array type or record type during initial declaration. म्हणजे त्या अरे मध्ये एखाद्या ऑब्जेक्टला तुम्हाला इनिशियल व्हॅल्यू असाइन करायची असेल तर त्यासाठी ऍग्रीगेट वापरतात. आय विल रिपीट. ऍग्रीगेट कधी वापरतात? जर का एखाद्या अरे किंवा रेकॉर्ड मध्ये अरे आणि रेकॉर्ड मधला डिफरन्स मी सांगितलाय तुम्हाला. अरे म्हणजे काय? इट्स अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट, अँड रेकॉर्ड म्हणजे काय? इट्स अ ग्रुप ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट. वी हॅव डिस्कस्ड व्हाइल डिस्कसिंग दॅट डेटा टाइप्स, राईट? मग ऍग्रीगेट कुठे युजफुल आहेत? तर एखाद्या अरे मध्ये इफ यू वॉन्ट टू असाइन एनी पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट अ इनिशियल व्हॅल्यू और इनिशियल डिक्लेरेशन or an initial assignment statement, for that purpose you have to use this aggregate operand. म्हणजे एखाद्या अरे मध्ये किंवा रेकॉर्ड मध्ये तुम्हाला एखाद्या एखाद्या ऑब्जेक्टला जर का इनिशियल व्हॅल्यू डिक्लेअर करायची असेल किंवा इनिशियल व्हॅल्यू असाइन करायची असेल तर त्यासाठी हे aggregate operands युजफुल आहे. नाउ यू कॅन गो विथ दिस एक्झाम्पल. टाइप color list, that means we have declared this array name is color list. Is we have discussed this array elements red, orange, blue, white. These are the index name, or you can say array elements. Then consider this second example. Type color array is array of color list of bit vector 1 down to 0, and variable x is a color array. म्हणजे बघा आता या व्हेरिएबल x ला आपल्याला हे कलर लिस्ट जी आपण पहिले डिक्लेअर केलेली आहे रेड, ऑरेंज, ब्ल्यू, व्हाईट, ही आपण या व्हेरिएबल एक्स ला अलॉट केली. म्हणजे इथे आपण हे ऍग्रीगेट ऑपरंड वापरला. पहिले आपण कलर अंडरस्कोर अरे काय डिस्कस केलाय? इट्स अ अरे ऑफ कलर लिस्ट. कलर लिस्ट म्हणजेच काय आहे? रेड, ऑरेंज, ब्ल्यू, व्हाईट. म्हणजे हा कलर अरे आता या टोटल व्हेरिएबल एक्स मध्ये स्टोअर झालेला आहे. अँड धिस काइंड ऑफ ऑपरंड इज यूज्ड ॲज aggregates. म्हणजे आता हा व्हेरिएबल एक्स म्हणजेच काय आहे? रेड, ऑरेंज, ब्ल्यू, व्हाईट. बिकॉज कलर अरे इज अरे ऑफ दिस कलर लिस्ट, आणि कलर लिस्ट म्हणजेच काय आहे? रेड, ऑरेंज, ब्ल्यू, व्हाईट. आय होप यू हॅव क्लिअर विथ दिस. सो दिस इज अबाउट द aggregate type of operands. Now next type of operand is qualified expressions. Next type of operand is qualified expression. Now what do you mean by this qualified expressions? A qualified expression state a type of the operand. म्हणजे हे qualified expression will state the type of the operand that you have used. Its syntax is type name and expression. हा त्याचा syntax आहे. First you have to mention the type name and then expression. Now you can see the type. Then color one is a type name is, and this is the expression. Color one is a type name and expression is a
this in bracket, red, orange, blue, white. Similarly, in this case, color 2 is nothing but type name, and this is nothing but expression. Color 2 is a type name, and this is nothing but expression, right? So this is about qualified expressions. Now we will discuss the last type of operand, that is type convergence, right? This is type convergence. Now what it means, a type conversion provides for explicit conversion between closely related types. That means this type of operands you have to use if you happen to provide some explicit conversion between the closely related types. म्हणजे जे क्लोजली रिलेटेड दोन टाइप्स आहेत त्यामधलं तुम्हाला एक्सप्लिसिट कन्व्हर्जन जर का वापरायचं असेल किंवा त्याचं प्रोव्हाइड करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला हे टाइप कन्व्हर्जन्स ऑपरंड वापरावे लागतात. म्हणजे दोन डिफरंट व्हॉट वी कॅन से दोन डिफरंट टाइप्स मधलं जर का तुम्हाला कन्व्हर्ट करायचे असतील, एकमेकात ते कन्व्हर्ट करायचे असतील तर त्यासाठी यू हॅव टू यूज this type of operand, and that is type convergence operands, right? Now you can see with this examples, uh, signal x, then std standard vector 3 down to 0, then signal y we have defined, and y will get std u logic vector of x, std u logic vector of x. So this statement is type conversion. This statement is type conversion, right? So I hope you have clear with this. What's time? Okay. I hope you have clear with this. Now from next lecture we will start our discussion with the sequential statements. Okay. From this point we are going to discuss in next lecture. So today what we have discussed different types of operators, right? So there are 6 class of operators that we have discussed, mainly logical operators, then relational operators, then adding operators. In adding operators there is concatenation operator. Then we have started our discussion with operands. We have discussed this 9 types of operands that are used in VHDL language. We have discussed the literals, then identifiers, then indexed name types of operands, then slices and aliases. What do you mean by slices operands and what do you mean by aliases operands? Then we have discussed the different attributes, right? This is also one kind of operands that we are using in VHDL language: left, right, high, low, range, reverse range, length, etc., right? So we have discussed these attribute types also. Then what do you mean by aggregate type of operand? That also we have discussed. And qualified expression, this is one more type of operands that we are using in VHDL language. Then we have discussed the last type, that is type convergence. So in today's lecture we have discussed about the operators, its 6 classes, then operands and its 9 types, right? Now in next lecture we will start with our discussion with the next point of our unit, that is what do you mean by sequential statement and what are the different statements that are coming under this sequential statement part. So from this point we are going to discuss in next lecture. Okay, now up till now whatever I have taught to you, if you have any doubt you are free to ask. आज जे काही शिकवलं मी त्याच्यात काही डाऊट असेल तर विचारा. Please don't hesitate to ask the doubts. If you have any doubt, just come up with your doubts. आज जे काही शिकवलं त्याच्यात काही कळलं नाही असं आहे तर सांगा. I will explain one more time.
कळलंय का सगळं? Have you through with whatever I have taught today in today's lecture? सगळं कळलंय का? CR? हाँ सर. No one has any doubt or anyone has any doubt? कुणाल काही डाउट आहे? Okay, No that sir. way. Okay, then I will assume you are through with this. Okay, we will stop here and from this point we will discuss in tomorrow's lecture.